Hi friends, this is Srinivas, Head of the Department in Electrical and Electronics Engineering, Warangal Institute of Technology and Science. Welcome to Witsconnect channel. Our subject is Network Analysis or Electrical Circuit. This is very useful to the diploma student, electrical as well as electronics student. ఈ రోజు వీడియో లెక్చర్లో మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటంటే డిప్లొమా ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఫేస్ చేయాలి, ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి, ఎలా పాస్ కావాలి అనే కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్ మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ అనగానే భయపడతారు. సో ఎలాంటి భయం లేకుండా సింపుల్గా ఎలా పాస్ కావాలి అనే కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని I referred previous papers, and after analyzing the previous papers I am giving some important questions or some important topics for you. This is very useful to you for your end semester exams. Already you know, in diploma C18 is very simple way to pass the student. Here మీకు సిలబస్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో 6 యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఆ 6 యూనిట్స్లో ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్ వచ్చేసి యూనిట్ 1 అండ్ యూనిట్ 2. దీస్ 2 ఆర్ ఫస్ట్ మిడ్ 1. నెక్స్ట్ యూనిట్ 3 అండ్ యూనిట్ 4. దీస్ ఆర్ ద సెకండ్ మిడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఎండ్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్. ఎండ్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్లో మీకు ఏ యూనిట్స్ కవర్ అవుతాయి? 5th యూనిట్ and unit number 6. These 2 are the end semester. These are 20 marks. These are the 40. Total మీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటుంది? 100 మార్క్స్కి టోటల్ పేపర్. సో ఈ 100 మార్క్స్కి ఈ 100 మార్క్స్ పేపర్స్లో ఈ 20 వచ్చేసి ఫస్ట్ మిడ్, ఈ 20 వచ్చేసి సెకండ్ మిడ్, ఎండ్ సెమిస్టర్ వచ్చేసి 40 మార్క్స్. రిమైనింగ్ 20 మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంటర్నల్ రూబిక్స్ మార్క్స్. అది కాలేజీ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్లో ఆ మార్క్స్ ఉంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ వీఆర్ అవార్డింగ్ యువర్ దిస్ రిమైనింగ్ 20 మార్క్స్. హియర్ ఈ 40 మార్క్స్లో లాస్ట్ 2 యూనిట్స్ అయితే ఏమున్నాయో 5th యూనిట్ అండ్ 6th యూనిట్ వెయిటేజ్ వచ్చేసి 32 to 34 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది. రిమైనింగ్ 6 మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 4 యూనిట్లోకి వెళ్ళి కవర్ అవుతాయి. సో ఈ 6 మార్క్స్ కోసం ఈ 4 యూనిట్స్ని చదవడం చాలా డిఫికల్ట్. సో అలా కాకుండా ఈజీ వేలో ఈ 4 యూనిట్స్ చదవకుండా ఈ 2 యూనిట్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి నెక్స్ట్ నేను డిస్కస్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా మీకు 40కి 40 మార్క్స్కు స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ టు యూ. ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ టాపిక్స్. Here, before going to our lecture, a small request to you, please subscribe and share and like our Witsconnect channel. Okay? Here, first one is the network analysis or electrical circuit. Indulo part A. So, manaku 3 parts untayi. Part A and part B, part C, 3 parts. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏలో 8 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ వన్ క్యారీ 1 మార్క్, 8కి 8 అటెంప్ట్ చేయాలి. సో సెకండ్ బిట్లో వచ్చేసి 4 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి. 4 × 3 12 మార్క్స్. సేమ్ పార్ట్ సిలో 4 క్వశ్చన్స్ 4 × 5 20 మార్క్స్, టోటల్ 40 మార్క్స్. దిస్ ద పేపర్ ప్యాటర్న్. సో ఫస్ట్ వీట్లో పార్ట్ ఏలో ఈచ్ వన్ క్యారీ ఓన్లీ 1 మార్క్. సో 1 మార్క్ కోసం ఆ 1 మార్క్ లెంత్లోనే మనం ఆన్సర్ని అటెంప్ట్ చేయాలి. కట్టే కొట్టే తెచ్చే అదే వేలో ఉండాలి. అంతేగాని బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే మీరు ఎంత రాసినా కానీ 1 మార్కే ఈ క్వశ్చన్కి. ఓకేనా? ఆ వేలో మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో ఆ వేలో ప్లాన్ చేసుకోవాలంటే మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటిది, దాని ఆన్సర్ 1 వర్డ్లో ఆ ఆన్సర్ ఏంటిదో ఫస్ట్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి, అనాలిసిస్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇక ఫస్ట్ వి డిస్కస్ పార్ట్ ఏ క్వశ్చన్స్. సో పార్ట్ ఏ క్వశ్చన్స్ ఇన్ టోటల్ 6 యూనిట్లో మనం 1 by 1 డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లో ఈసీ వాళ్ళకి కావచ్చు, ట్రిపుల్ ఈ వాళ్ళకి కావచ్చు, ఓన్లీ టైటిల్ ఈజ్ డిఫరెంట్,
టోటల్ సిలబస్ ఈజ్ ద సేమ్. ఇందులో ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి యూనిట్ నెంబర్ 1 ఏంటిది? ఇయర్ ద యూనిట్ 1 DC సర్క్యూట్స్. యూనిట్ 1 వచ్చేసి DC సర్క్యూట్స్. DC సర్క్యూట్లో బేసిక్ ఫండమెంటల్స్, ఓమ్స్లో కావచ్చు, కిర్చాఫ్ లాస్, సిరీస్ ప్యారలల్ నెట్వర్క్స్ అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ యూనిట్ 2లో వచ్చేసి యూనిట్ 2 నోడల్ అండ్ మెష్ అనాలిసిస్. మెష్ అండ్ నోడల్ అనాలిసిస్, దిస్ ద యూనిట్ 2. ఇక్కడ మెష్ అండ్ నోడల్ అనాలిసిస్లో we discuss the number of plenty of problems by using these two concepts. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నెంబర్ యూనిట్ 3. యూనిట్ 3 వచ్చేసి ఏసీ ఫండమెంటల్స్. సో హియర్ ఏసీ ఫండమెంటల్స్లో వాట్ ఈస్ ద మీన్ బై ఏసీ సర్క్యూట్, సిరీస్ ఆర్సీ సర్క్యూట్, ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్, రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్, ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్, కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్, యావరేజ్ వాల్యూ, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ, పీక్ వాల్యూ, ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ డెఫినేషన్, బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఏసీ థర్డ్ యూనిట్, ఏసీ ఫండమెంటల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద యూనిట్ నెంబర్ 4. సో యూనిట్ నెంబర్ 4లో ఏంటిదంటే సిరీస్ సర్క్యూట్స్, సిరీస్ ఏసీ సర్క్యూట్. సిరీస్ ఏసీ సర్క్యూట్లో సిరీస్ ఆర్సీ కావచ్చు, ఆర్ఎల్, ఆర్ఎల్సి అండ్ రిజోనెన్స్, క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ ఇన్ యూనిట్ నెంబర్ 4. నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ 5, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎండ్ సెమిస్టర్. దిస్ ఇస్ ద సర్క్యూట్ పారామీటర్స్. సర్క్యూట్ పారామీటర్స్. ఇందులో ఏంటంటే జెడ్ పారామీటర్స్ కావచ్చు, వై పారామీటర్స్, ఏబిసిడి పారామీటర్స్ అండ్ హైబ్రిడ్ పారామీటర్స్. ఓకేనా? ఇది నెట్వర్క్ అనాలిసిస్. నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ 6, వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఈ యొక్క యూనిట్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే డెఫినెట్గా యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. ఆ నెంబర్ 6 యూనిట్ వచ్చేసి నెట్వర్క్ థియరమ్స్. సో ఈ నెట్వర్క్ థియరమ్స్లో ఏంటంటే ఓన్లీ మన సిలబస్ ఓన్లీ 4 థియరమ్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ ద థెవెనిన్స్ థియరం, సూపర్ పొజిషన్ థియరం, నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం, నార్టన్స్ థియరం. ఈ 4 థియరమ్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రొసీజర్, స్టేట్మెంట్, ప్రొసీజర్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. ఓకేనా? హియర్ మనం డిస్కస్ వన్ బై వన్. ఫస్ట్ వి డిస్కస్ ద పార్ట్ ఏ క్వశ్చన్స్. సో పార్ట్ ఏ క్వశ్చన్స్లో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ని మనం వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, డిఫైన్ ఓమ్స్ లా అండ్ ఆల్సో లిస్ట్ అవుట్ ద limitations. Define Ohm's law and also list out the limitations. ఈ క్వశ్చన్లో 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ ద డిఫైన్ Ohm's law, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ Ohm's law. ఓకేనా? సో ఈ క్వశ్చన్ కనుక ఎగ్జామ్లో 1 మార్క్ ఇస్తే ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి, ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? ఓకేనా? సో జనరల్గా ఓమ్స్ లా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటిది, మనకు తెలిసిన డెఫినేషన్ ఏంటిది, ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ఏ కండక్టర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ టు ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా. ఓకేనా? ఆ ఓమ్స్ లా బేస్ చేసుకొని మనం ఆ ఈక్వేషన్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ప్రపోర్షనల్, V ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు I, రిమూవ్ ద ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్ అంటే V ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ R. ఆ ఈక్వేషన్ నుండి ఆ కరెంట్ ఈక్వేషన్ కావచ్చు, లేకపోతే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? మరి 1 మార్క్స్కి ఇచ్చినప్పుడు ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి అండ్ లిమిటేషన్స్ ఎలా రాయాలి? సో 1 మార్క్కి ఎలా ఉండాలంటే ఇయర్ ద ఆన్సర్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే, సో ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ఏ కండక్టర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్. ఎనఫ్. అంతేగాని డయాగ్రామ్ రాయేసి దిస్ ద కండక్టర్, ఈ కండక్టర్ 2 టర్మినల్స్ ఏబి అదంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్
current is directly proportional to the potential difference. It is enough. At constant temperature అనేది కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా? ఆ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలనేది ఎర్లియర్ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ కరెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. హియర్ V ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు I. హియర్ ద V ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ R. ఈ ఈక్వేషన్ అండి మనం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. ఒకసారి ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసుకున్నట్టయితే ఓమ్స్ లా ట్రయాంగిల్, ఇది VIR. ఓకేనా? ఇది ఇక్కడ వరకు ఎనఫ్. V కావాలంటే I ఇంటూ R, I కావాలంటే V/R, R కావాలంటే V/I. ఇది డెఫినేషన్ ఎనఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమంటే నేను లిస్ట్ అవుట్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా. సో లిమిటేషన్స్ అడిగారు. లిమిటేషన్స్ అంటే ఏంటిది? లిమిటేషన్స్ ఓమ్స్ లా లిమిటేషన్స్ ఏంటి? సో లిమిటేషన్స్ ఒక 2 రిప్రజెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎందుకు? 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కనుక. ఫస్ట్ వన్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్, ఈ ఫస్ట్ లిమిటేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఓమ్స్ లా అప్లికేబుల్, ఓమ్స్ లా అప్లికేబుల్ ఓన్లీ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్. సరిపోతుంది. 1 మార్క్ కనుక 2 లిమిటేషన్స్ ఎనఫ్. వన్ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ద ఓమ్స్ లా అప్లికేబుల్ ఓన్లీ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్. మరి లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటిది? ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ RLC. ఓకేనా? ఇది ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Question number 2. Define active and passive elements. Define active and passive elements. Here the define active and passive elements. What are the active elements and passive elements? ఓకేనా? సో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది, ఎనర్జీని ఇచ్చేది. సో ఎనర్జీ ఇచ్చేయండి సర్క్యూట్లో రెసిస్టర్ ఉంటుంది, సర్క్యూట్ కాంపోనెంట్స్ రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్స్ ఉంటాయి అండ్ సోర్సెస్ ఉంటాయి. మరి లోడ్కి ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది ఏంటిది? సోర్సెస్. ఆ సోర్సెస్ ఏంటిది? వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ కరెంట్ సోర్స్. దీస్ ఆర్ ద యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా? ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది. మరి ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటిది? ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ డిసిపేటెడ్ కావచ్చు, ఎనర్జీ స్టోరేజ్ కావచ్చు. ఎనర్జీ డిసిపేటెడ్ ఆర్ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్. ఎనర్జీ డిసిపేట్ ఆర్ స్టోరేజ్. ఎనర్జీ డిసిపేట్ చేసేది ఏంటిది? ఎనర్జీ డిసిపేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హీట్ జనరేట్ చేసేది. సో హీట్ జనరేట్ చేసేది ఏంటిది? రెసిస్టర్. ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకునేది ఏంటిది? సర్క్యూట్ కాంపోనెంట్స్, సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్స్లో ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్. అంటే ఇక్కడ ప్యాసివ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్. ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అవి? వన్ ఇస్ ద రెసిస్టర్, ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్. అంటే ఐదర్ ఎనర్జీ స్టోర్ అని చేసుకోవాలి ఆర్ ఎనర్జీని డిసిపేట్ అని చేయాలి, హీట్ని జనరేట్ చేయాలి. ఇందులో రెసిస్టర్ వచ్చేసి ఎనర్జీని జనరేట్ చేసేది, ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ వచ్చేసి ఏంటిదామా? ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకునేది. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లీనియర్ and non-linear elements?
difference between linear and non-linear different elements. So difference between linear and non-linear general students ఏం చేస్తారమ్మా, ఒక టేబుల్ డ్రా చేసి లీనియర్ సైడ్ ఒక 2 పాయింట్స్ 3 పాయింట్స్, నాన్ లీనియర్ సైడ్ 2-3 పాయింట్స్ రాస్తారు. సో అదంతా మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకు, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్. సో 1 మార్క్ ఎలా ఉండాలి, 1 మార్క్ వేలో ఉండాలి. ఇయర్ ద లీనియర్ ఎలిమెంట్స్, లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటిది, ఇయర్ ద లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ ఇది నథింగ్ బట్ మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం ఓమ్స్ లా. ఓకేనా, ఓమ్స్ లా లిమిటేషన్ ఏంటిది, ఇట్ ఇస్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఓన్లీ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్. అప్లికేబుల్ ఫర్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ ఇది నథింగ్ బట్ ఏంటిది ఆర్ఎల్సి. అంటే లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి చేసుకోవచ్చు, లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ ఈస్ ఒబేస్ ఓమ్స్ లా, విచ్ ఈస్ ఒబేస్ ఓమ్స్ లా. ఓమ్స్ లాను ఒబే చేసేది ఏంటిది, లీనియర్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా, ఓమ్స్ లా దేనికి అప్లికేబుల్, ఓన్లీ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్కి. నెక్స్ట్ కన్సిడరేషన్స్ ఏంటిది, ఇట్ మెయింటైన్ ద కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. అవన్నీ మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదు, బట్ ఓన్లీ లీనియర్ అడిగారు కనుక విచ్ ఈస్ ఒబేస్ ద ఓమ్స్ లా. ఓకేనా, ఒకసారి ప్రాక్టికల్గా మనం వెరిఫై చేస్తే ఓమ్స్ లా గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుందండి, విఐ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజిన్, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c. ఈ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందో ఓమ్స్ లా గ్రాఫ్ అలానే ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ ద లీనియర్. మరి లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటిది, లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ఎల్సి, రెసిస్టర్, ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్. మళ్ళీ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ అడిగాడు. నెక్స్ట్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటిది, ఓమ్స్లను ఒబే చేస్తే లీనియర్ ఎలిమెంట్స్, ఓమ్స్లను ఒబే చేయలేదు, ఇది నథింగ్ బట్ ఏంటిది నాన్ లీనియర్, విచ్ డస్ నాట్ obeys Ohm's law, that is called non-linear elements. So does not obeys the Ohm's law, non-linear elements ఏంటిది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, ఏంటిది ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటిది, సెమీ కండక్టర్స్. ఏంటి అమ్మా, సెమీ కండక్టర్స్ ఏంటిది, జెర్మేనియం కావచ్చు, సిలికాన్ కావచ్చు, ఐజీబీటీ కావచ్చు, బీజేటీ కావచ్చు, ట్రాన్సిస్టర్స్ కావచ్చు. ఓకేనా, ఒక్కసారి కనుక మన నాన్ లీనియర్ గ్రాఫ్ చూస్తే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు సెమీ కండక్టర్లో పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ మనం స్టడీ చేసాం. సో పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఒక్కసారి కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్, ఈ సెమీ కండక్టర్స్ అనేది స్లోగా కండక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. సో గ్రాఫ్ అనేది ఇలా డ్రా చేస్తాం. ఓకేనా, అంటే ఇది లీనియర్గా ఉందా, ఇట్ ఈస్ ద నాన్ లీనియర్ షేప్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాన్ లీనియర్ సర్క్యూట్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్. ఒక 3-4 పేపర్స్ రిఫర్ చేస్తే మ్యాక్సిమం ఒక అట్లీస్ట్ 2 పేపర్స్లో ఉండే డెఫినేషన్స్ ఏంటంటే, ఒకటి వన్ ఈజ్ ఓమ్స్ లా అండ్ లిమిటేషన్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద కేసీఎల్ అండ్ కేవీఎల్. హియర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కేసీఎల్ అండ్ కేవీఎల్, కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా, కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా. హియర్ వాట్ ఈస్ ద మీన్ బై కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా, వాట్ ఈస్ ద మీన్ బై కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా. హియర్ కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా, సో డెఫినేషన్ ఏంటిది, హియర్ కరెంట్, కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా డిఫైన్ చేసేటప్పుడు వి కన్సిడర్ ద నోడ్, కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా డిఫైన్ చేసేటప్పుడు కన్సిడర్ ద లూప్. హియర్ ద కేసీఎల్ ఈస్, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద కేసీఎల్, ఏంటిది, ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్స్ ఎట్ ఏ node is equal to 0. So Kirchhoff current law define చేసేటప్పుడు we consider the currents at a node, algebraic sum of the current at a node equal to 0. Or one more definition, basic definition, sum of the currents entering to the node equal to sum of the current leaving from the
ఫ్రమ్ ది నోడ్. ఈ టూ డెఫినేషన్లో ఏది రాసినా ఓకే. వన్ ఈస్ ద ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఎట్ ఏ నోడ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద నోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ లీవింగ్ ఫ్రమ్ ది నోడ్. ఈ డెఫినేషన్స్ ఎనఫ్. అంతేగాని ఆ డయాగ్రామ్ వేసి రిప్రజెంటేషన్ కూడా అవసరం లేదు. ఓకేనా, దిస్ ద కేసీఎల్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద కేవీఎల్. కేవీఎల్ ఏంటిది? కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా. కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ ఏంటిది? ఇక్కడ కిర్చాఫ్ కరెంట్ లాలో కరెంట్ కన్సిడర్ చేసినాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద నోడ్ని హైలైట్ చేసాం. కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్లోనో వోల్టేజ్ లాలో వోల్టేజ్ కన్సిడర్ చేసుకొని ఇక్కడ హైలైట్ చేసేది ఏంటిది? లూప్. ఓకేనా, సేమ్ ఇయర్ కేవీఎల్ KVL. Here the algebraic sum of the current place em rastam voltages. Algebraic sum of the voltages eti node ani represent chestam, but ikkada algebraic sum of the voltages in a closed loop is equal to 0. This is the KVL. Algebraic sum of the voltages in a closed loop. Highlight identity loop is equal to 0. These are the definitions of KCL and KVL. These are the basic definitions or the basic fundamentals of a first unit. First unit ఏంటిది? TC circuit. Some more questions ఉన్నాయి, అంత అవసరం ఏం లేదు. ఏంటంటే నోడ్ని డిఫైన్ చేయడము, లూప్ని డిఫైన్ చేయడం. ఇక్కడ కేసీఎల్ కేవీఎల్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ నోడ్ని లూప్ని డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకేనా, దిస్ ద ఫస్ట్ యూనిట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ ఏంటిది? ఇది ద మెష్ అనాలిసిస్ అండ్ నోడ్ అనాలిసిస్. ద టోటల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్స్. సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏసీ సర్క్యూట్స్. ఏసీ సర్క్యూట్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. డెఫినేషన్స్ ఏంటంటే ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటిది, పీక్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటిది, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎంత, నెక్స్ట్ యావరేజ్ వాల్యూ, క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్, ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్. ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వీ డిస్కస్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఒకసారి రిఫర్ చేస్తే అందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ డిఫైన్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ పీక్ ఫ్యాక్టర్. Define form factor and peak factor. So define form factor and peak factor అంటే form factor అని రాసుకోవచ్చు. Here the form factor equal to ఏమని రాయొచ్చు? Here the average value by RMS value. Form factor definition ఏంటిది? The ratio of average value by RMS value. మరి రేషియో ఆఫ్ average value by RMS value అంటే average value ఎంత? Here the sin wave కి 0.636 VM. RMS value ఎంత? 0.707 VM. సో VM క్యాన్సిల్. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఏంటి? 1.11. దిస్ ఈస్ ద ఫామ్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది? పీక్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ ద పీక్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? పీక్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? హియర్ ద పీక్ వాల్యూ ఆర్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ. పీక్ వాల్యూ ఆర్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ బై ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. సో పీక్ వాల్యూ ఆర్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ. సో పీక్ వాల్యూ ఏం రాసుకోవచ్చు? ఐదర్ వోల్టేజ్ కావచ్చు, కరెంట్ కావచ్చు. ఒకసారి వోల్టేజ్ తీసుకున్నట్టయితే పీక్ వాల్యూ ఆర్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇస్తే VM. ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఏంటిది? వోల్టేజ్కి 0.707 VM. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఎంత? 1.414. దిస్ ఈస్ ద పీక్ ఫ్యాక్టర్. ఓకేనా, పీక్ ఫ్యాక్టర్కి ఇంకో నేమ్ ఏంటంటే క్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు దీన్ని. CREST, క్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్. సో ఎగ్జామ్లో పీక్ ఫ్యాక్టర్ అని అడగవచ్చు, లేదంటే క్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అని అడగవచ్చు. ఇయర్ ద పీక్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పీక్ వాల్యూ ఆర్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ బై ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. ఓకేనా, సో ఈ డెఫినేషన్ రాసిన సరిపోతుంది. లేదంటే ఈ వాల్యూ VM బై 0.707, 1.414. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ పీక్ ఫ్యాక్టర్.
Here the next one is Phasor diagrams. సో ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ సర్క్యూట్ పారామీటర్స్ డ్రా చేస్తారు. సర్క్యూట్ పారామీటర్స్ అంటే రెసిస్టర్, ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్. సో ఒక్కొక్క ఫేజర్ డయాగ్రామ్కు ఒక్కొక్క సర్క్యూట్ పారామీటర్స్కి గుర్తుంచుకోవడం కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. నేను సింపుల్ షార్ట్ కట్ చెప్తాను, ఆ సింపుల్ షార్ట్ కట్ని ఫాలో అవ్వండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏంటిది? రెసిస్టర్కి. సో రెసిస్టర్ యొక్క ఫండమెంటల్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే ఏసీలో ఫండమెంటల్ వోల్టేజ్, ఫండమెంటల్ కరెంట్ తీసుకుంటే V ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vm sin ఒమేగా టీ. కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఏంటిది? I ఈజ్ ఈక్వల్ టు Im sin ఒమేగా టీ. ఇది వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్స్. అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా బేస్ చేసుకుని రాసుకోవచ్చు V ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ R. R ఈజ్ ఈక్వల్ రాసుకోవచ్చు V బై I. సో V ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటిది? Vm బై సైన్ ఒమేగా టీ. ఇయర్ ద Im బై సైన్ ఒమేగా టీ. ఓకేనా? సైన్ ఒమేగా టీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో R ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటిది? మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ బై మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్. అంటే ఇవి ఎలా ఉన్నాయి? కాన్స్టెంట్గా ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఒక్కసారి ఈ ఫండమెంటల్ ఈక్వేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఫైవ్ ఫేజ్ యాంగిల్, సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఫైవ్, దిస్ ఇస్ ద ఫేజ్ యాంగిల్. అంటే ఇక్కడ ఫేజ్ యాంగిల్ డిఫరెన్స్ ఉందా? దర్ ఇస్ నో ఫేజ్ యాంగిల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. ఓకేనా? అంటే ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్కి ఇదా ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్, ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్కి వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ బోత్ ఆర్ ఎలా ఉన్నాయి? సేమ్ ఫేజ్ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్. వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్. అంటే దిస్ ఇస్ ద వోల్టేజ్, దిస్ ఇస్ ద కరెంట్, దిస్ ఇస్ ద ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్. బాగుంది, ఫైన్. మరి ఇండక్టివ్ అండ్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ కావాలి. సో ఇండక్టివ్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ కంటే ఇక్కడ సింపుల్ షార్ట్ కట్ చెప్తాను, గుర్తుంచుకోండి. ఈ సింపుల్ షార్ట్ కట్ మీరు నేర్చుకుంటే మీరు దీన్ని బైహార్ట్ చేయడం అవసరం లేదు, ప్రిపేర్ కావడం కూడా అవసరం లేదు. సింపుల్ వేలో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. సియర్ షార్ట్ కట్ సివిల్ బ్రాంచ్ని గుర్తుంచుకుంటే ఈజీగా డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇందులో 2 డైరెక్షన్స్ తీసుకోండి. ఇది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఇది వచ్చేసి బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఈ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఏమనుకోండి లీడింగ్ అనుకోండి, లీడ్. బ్యాక్వర్డ్ వచ్చేసి ల్యాగ్. ఓకేనా? ఇక్కడ C ట్రాన్స్ఫర్ కెపాసిటర్, I కరెంట్, B వోల్టేజ్, అగైన్ కరెంట్, L ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఇండక్టర్. ఓకేనా? దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఫేజర్ డయాగ్రామ్ని డ్రా చేయాలి. ఫేజర్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలంటే C ఈజ్ నథింగ్ బట్ కెపాసిటర్. ఫర్ ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్, మనం ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ వెళ్దాం, అంటే లీడింగ్లో వెళ్దాం. ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ కరెంట్ లీడ్స్ వోల్టేజ్ బై 90 degrees. ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్కి కరెంట్ లీడ్స్ వోల్టేజ్ బై 90 degrees. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్కి మరి నెక్స్ట్ ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్కి ఇదేంటి? V ట్రాన్స్ఫర్ వోల్టేజ్ లీడ్స్ కరెంట్, I ట్రాన్స్ఫర్ కరెంట్ బై 90 degrees. ఓకేనా? ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్కి వోల్టేజ్ లీడ్స్ కరెంట్ బై 90 degrees. ఇక్కడ L ఇది నథింగ్ బట్ మనం ఏం రాస్తామంటే వోల్టేజ్ లీడ్స్ కరెంట్ బై 90 degrees ఇన్ ఏ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్కి. లాస్ట్కి ఇండక్టర్ అని మెన్షన్ చేస్తాం, బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ముందునే ఇండక్టర్ని మెన్షన్ చేస్తాను. దిస్ ద వన్ వే. వన్ మోర్ డెఫినేషన్, ఇది లీడింగ్ కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో, ఇది బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు ఆపోజిట్ అవుతుంది. సో ఆపోజిట్ ఏంటిది? ఆర్. ఇటు సైడ్ నుండి రాండి. ఇదేంటిది? ఇండక్టర్. అంటే ఏంటిది? ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ కరెంట్ లాగ్స్ వోల్టేజ్ బై 90 degrees. ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ కరెంట్
current lags voltage by 90 degrees. Okay, next ఏంటిది voltage lags current by 90 degrees in a capacitor circuit. Opposite. For capacitor circuit ఏం రాసుకోవచ్చు, voltage lags current by 90 degrees in a pure capacitor circuit. Okay na, this is the shortcut for the phasor diagrams. Pure resistor circuit కావచ్చు, inductor circuit కావచ్చు, capacitor circuit కావచ్చు. resistor circuit ko voltage and current both are in phase లో ఉంటాయి, ఎందుకంటే there is no phase difference between voltage and current equation. Here the capacitor circuit ki, inductive circuit ki, this is the shortcut. Civil అనే ఒక బ్రాంచ్ గుర్తుంచుకుంటే ఈజీగా మీరు phasor diagram ని డ్రా చేసుకోవచ్చు, నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, వన్ ఇస్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఇది నథింగ్ బట్ లీడింగ్, బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఏంటిది లాగింగ్. దీస్ ఆర్ ద phasor diagrams. సో వీటి బేస్ చేసుకుని మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తాం. సో మనం 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కనుక అంత ఏ అవసరం లేదు, జస్ట్ డిఫైన్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో దీనిపైన టైం అంతా వేస్ట్ చేయడం కూడా నో యూస్, 1 మార్కే కదా. నెక్స్ట్ టైం కాన్స్టెంట్. సో ఓకే, టైం కాన్స్టెంట్లో మన 2 టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ వెరీ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఒక 2-3 టైమ్స్ అడిగాడు ఎగ్జామ్లో. ఏంటంటే టైం కాన్స్టెంట్ ఫర్ సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్కి సిరీస్ ఆర్సీ సర్క్యూట్. టైం కాన్స్టెంట్ ఫర్ సిరీస్ ఆర్ఎల్ అండ్ సిరీస్ ఆర్సీ. ఇది ట్రాన్సియెంట్ అనాలిసిస్లో వస్తుంది. ఆల్రెడీ మీరు ట్రాన్సియెంట్ అనాలిసిస్ మీరు స్టడీ చేశారు కదా. సో డైరెక్ట్ ఈ ఈక్వేషన్స్ ఇస్తా, ఈ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకుని టైం కాన్స్టెంట్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలి, ఎలా రాయాలో చూద్దాం. హియర్ ద టైం కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్. టైం కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్కి కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఒకసారి నోట్ చేసుకుంటే ఐ ఆఫ్ టీ, కరెంట్ ఐ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు V by R into 1 minus e power minus RL by 1 by R by L into T. This is the current equation. సో ఈ కరెంట్ ఈక్వేషన్లో టైం కాన్స్టెంట్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్కి టైం కాన్స్టెంట్ని రాయాలి. సో టైం కాన్స్టెంట్ అంటే సింపుల్గా గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది కదా -R/L, దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో దీన్ని ఎలా క్యాన్సిల్ చేస్తే అదే టైం పీరియడ్ అవుతుంది, టైం కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. సో ఎలా క్యాన్సిల్ అవుతుంది, దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే -R/L క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం కావాలి, ఇక్కడ L క్యాన్సిల్ కావాలి, R క్యాన్సిల్ కావాలి. అంటే T ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు, L/R. L/R అంటే టైం కాన్స్టెంట్ T ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు, L/R. దీస్ ఆర్ ద కాన్స్టెంట్స్ కదా, L/R. సో దేర్ ఇస్ నో యూనిట్స్. సమ్ టైమ్స్ ఎగ్జామ్స్లో యూనిట్స్ కూడా అడుగుతాడు. సో టైం కాన్స్టెంట్ T ఈజ్ ఈక్వల్ L/Rకి నో యూనిట్స్ ఫర్ సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి, ఆర్సీ సర్క్యూట్ కావాలి. సో ఆర్సీ సర్క్యూట్కి ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇయర్ ద ఐ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ V/R e power minus T/RC. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను ఈ ఈక్వేషన్స్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీకు టైం కాన్స్టెంట్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారో అర్థం కావడానికి ఈ ఈక్వేషన్ చెప్తాను. ఎగ్జామ్లో అడిగితే ఎలా రాయాలో ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయాక చెప్తాను. సో ఐ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ V/R e power minus T/RC. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చేయాలి, టైం కాన్స్టెంట్ అంటే ఈ ఆర్సీ అనే వాల్యూ క్యాన్సిల్ కావాలి. సో ఆర్సీ క్యాన్సిల్ కావాలి, T ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం తీసుకోవాలి, T ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్సీ. అంటే టైం కాన్స్టెంట్ ఫర్ సిరీస్ ఆర్సీ సర్క్యూట్కి ఏమవుతుంది, T ఈజ్ ఈక్వల్ టు R and C. మరి ఈ రెండింటిది కాన్స్టెంట్ వాల్యూసే కదా. సో కాన్స్టెంట్కి యూనిట్స్ ఉంటాయా, ఉండవు. దెర్ ఇస్ నో యూనిట్స్ ఫర్ సిరీస్ ఆర్సీ సర్క్యూట్. ఓకేనా. ఇవి ట్రాన్సియెంట్ అనాలిసిస్లో మనం నేర్చుకుంటాం. సో ఎగ్జామ్లో అడిగేది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద టైం కాన్స్టెంట్ ఫర్ సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ అండ్ యూనిట్స్, ఆర్ వాట్ ఈస్ ద టైం కాన్స్టెంట్ ఫర్ సిరీస్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ అండ్ యూనిట్స్ అంటాడు. సో ఇదంతా అవసరం లేదు. టైం కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్కి ఇయర్ ద T ఈజ్ ఈక్వల్ టు L/R. టైం కాన్స్టెంట్ ఫర్ ద సిరీస్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు RC. యూనిట్స్ ఏంటిది ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, కాన్స్టెంట్కి యూనిట్స్ ఉండవు.
ఓకేనా. హియర్ ద నో యూనిట్స్ ఫర్ ద RC and RL circuit. Okay.